this life, we are faced with hardships that can weaken our faith. In those times, it seems that our prayers go unanswered, and they do not appear to go beyond the roof of our home. We feel desperate. Feels like everything is getting worse rather than getting better. And our fervent prayer just isn't enough. And defeat is staring us right in the face. How do I confront these problems? What should my attitude be? How do I respond to the attacks of the enemy? Do I have faith in God? Will His purpose be fulfilled in me? There are many situations that can send our face to the ground and make us feel like our backs are against the wall. The question is, do we have a faith that won't quit? Or do we have a faith that gives up when we don't see a quick response? May God grant us the faith of a woman who had nowhere else to turn except to worship at the feet of Jesus. During our Christian walk, we can always go to Scripture. Join me as we open our Bibles to Matthew chapter 15, 21 to 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Saliendo Jesús de allí, se fue a la tierra de Tiro y de Sidón. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Y he aquí una mujer cananea que iba saliendo de la región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídala, pues da voces tras nosotros. He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. Entonces ella vino y se
correr. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. This story begins with a woman in desperation. Esta historia comienza con una mujer en desesperación. And this is usually where great faith is formed. Y aquí es donde se forma la gran fe. Here we see a woman in desperate need of a healing for her daughter, Aquí vemos una mujer bien desesperada por la sanidad de su hija, for her daughter to be set free. para que su hija fuera sanada. And it is her desperation that leads her to hope. Y es su desesperación que la lleva a la esperanza. This woman is bold because she didn't think about her racial status. Esta mujer fue atrevida porque no pensó en su estado racial, Or that Jesus was accompanied by his disciples. o que Jesús fue acompañado por sus discípulos. Yet she screamed out anyway. Aún como quiera gritó. She had nothing left to lose, Ella no tenía nada que perder, but she had all the faith to receive the miracle that she was requesting. pero tuvo la fe para recibir el milagro que ella estaba esperando. Jesus, we know, is a Jew, Sabemos que Jesús es un judío and the woman is a Canaanite. y la mujer era cananea. These two groups have been ancient enemies for years, Estos dos grupos han sido grandes enemigos por años, but that didn't stop her from crying out to God, for crying out to Jesus. pero eso no la impidió de clamar a Jesús. She didn't just call him by his name, Ella no solamente lo llamó por su nombre, but she called him Messiah, son of David. pero lo llamó Mesías, hijo de David. She called him by his sovereignty. Ella lo llamó por su soberanía. She called out to the one that she knew could make a difference, Ella llamó a aquel que puede marcar la diferencia, to the one who can change her circumstance, a aquel que puede cambiar sus circunstancias, to the one and only who could set her daughter free. el único que puede salvar y liberar a su hija. Today we live in the culture Hoy vivimos en una cultura that rejects everything that has to do with God. que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. They call us crazy and illogical. Nos llaman locos e ilógicos. The people around us tell us to curse God. La gente alrededor de nosotros nos dicen que maldigamos a Dios. They tell us to turn our backs away from Him Nos dicen que tenemos que darle la espalda. because He allowed so much suffering, ¿Por qué permite tanto sufrimiento? because He's not answering our prayers in the timely fashion that we would want Him to. ¿Por qué Él no está contestando nuestras peticiones en el tiempo que nosotros deseamos? It is in these difficult circumstances Es en estas circunstancias bien difíciles, where we hear the voice of the enemy in our ear, cuando escuchamos la voz del enemigo en nuestro oído, trying to convince us tratando de convencernos that we are at fault, que nosotros tenemos la culpa, that we are unworthy, que somos indignos, that we are better off dead or alone. que mejor debemos estar solos o muertos. But this woman cried out without fear Pero esta mujer clamó sin miedo, because Jesus was her only hope and she didn't care. porque Jesús fue su única esperanza. And she didn't care what other people could say. Ella no le importó lo que otras personas podían decir. She sought after him and she persisted. Ella fue tras de él y persistió. It is her faith that embodies a great faith that never quits. Es la fe de esta mujer que abraza esa fe que nunca se rinde. She didn't quit. Ella no se rindió. She embodies the faith
that wasn't ashamed to seek diligently after Jesus. Esta mujer tuvo la fe que provocó que ella buscara diligentemente a Jesús. She wasn't afraid to keep knocking. Ella no tuvo miedo de seguir tocando. She wasn't even afraid that Jesus stayed silent. Ella le importó que Jesús mantuvo silencio. In verse 23, En el versículo 23, we see nosotros vemos that she calls out to him, Son of David, que ella le dice, Señor, hijo de David, have mercy on me. ten misericordia de mí. And his answer is silent. Y su respuesta fue silencio. His answer was silence. Su respuesta fue silencio. In our desperation, En nuestra desesperación, in the midst of our situation, en el medio de nuestra situación, we easily become impatient. nosotros nos convertimos personas pacientes. We want our difficulties Queremos que nuestras dificultades, to come to an end quickly. queremos que se acaben rápidamente. We want a stronger faith. Queremos una fe más fuerte. We want an intimate relationship with God. Queremos una íntima relación con Dios. But we don't want to pass through the storm. Pero no queremos pasar por la prueba. We don't want to have hardships. No queremos pasar dificultades. We don't want to have to go through problems to take us there. No queremos pasar por problemas que nos lleven ahí. We want and desire this faith and this relationship. Queremos esta fe y esta relación. But we forget that it is these difficult moments Pero nos olvidamos que en estos momentos difíciles that take us out of our comfort que zone, nos sacan de nuestra área de confort, that teach us something new. que nos enseñan algo nuevo, It is these hardships son estas dificultades that bring us closer to God. que nos acercan más a Dios. Because now we can say, Porque ahora podemos decir, we know God conocemos a Dios as Jehovah Jireh. como Jehová Jireh. We know God Nosotros conocemos a Dios as El Shaddai. como El Shaddai. We know God Conocemos a Dios as Jehovah Rapha, como Jehová Rafa, as Nisi. Jehová Nisi. It is no longer by ear, No es solamente por oído, but it is now that we have experienced God. es ahora que hemos experimentado a Dios. We have come to see His hand move in our favor. Hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor. But in this moment, Christ stayed silent. Pero en este momento Jesús mantuvo silencio. And this could be a shattering response. Y esto puede ser una respuesta terrible. But for this woman, Pero para esta mujer, it did not stop her. eso no la detuvo. Silence for us El silencio para nosotros can give us anxiety. nos puede dar ansiedad. We feel like God's not listening to us. Parece que Dios no me está escuchando. We feel like He can't hear. Parece que no nos podemos oír. We feel like He has forgotten about us. Parece que no hemos olvidado de él. And many of us, Y muchos de nosotros, we give up. nosotros no decimos, We don't persist. no persistimos. We think that God has forgotten about us. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Or perhaps God, some of us even question if He's real. A veces cuestionamos si Dios es real. Are we doing this for nothing? Estamos haciendo esto por nada. But this woman knew who she was calling out to. Pero esta mujer sabía quién estaba llamando. Being a Gentile, Siendo una gentil, she knew who Jesus was. ella sabía quién era Dios. And she knew that it was through Him that she would get her miracle. Y sabía que a través de él, ella podía recibir su milagro. She recognized that there was nothing impossible for Him. Ella reconocía que no había nada imposible para él. Before this story, we read in the book in Matthew 14, Antes de esta historia leemos en Mateo capítulo 14. we see that Jesus feeds 5,000. Vemos que Jesús alimenta a 5,000. He's performed miracles and the word was spreading who He is. Ella estaba haciendo milagros y la palabra se estaba comenzando a correr. This woman knew who Jesus was. Esta mujer sabía quién era Jesús. And Jesus responds to her Y Jesús le responde a ella. that He was sent to the lost sheep of Israel. Yo fui enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. And instead of her turning away, Y en vez de ella regresarse, she falls to her knees. ella se pone de rodillas. She falls in humility. Ella se humilla. She tells Him, Lord, help me. Ella le dice, Señor, ayúdame. And Jesus' response is to her again, Y la respuesta de Jesús para ella fue
It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. And she says in agreement, Y ella está, dice en acuerdo con él. yes, that's true. Sí, eso es verdad. And that's me paraphrasing. Y yo estoy parafraseando. Yes, that's true. Sí, eso es verdad. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Sí, aún los perrillos comen la migaja que se cae de la mesa del amo. And in this little dialogue, Y en este pequeño diálogo, Christ is very blunt when he speaks to this woman. Jesús es bien franco con esta mujer. He doesn't baby her in any way. Él no la consiente a ella de ninguna manera. He's very clear when he tells her the purpose of his mission. Él fue bien claro cuando estableció el propósito de su misión. He is testing her faith. Él está probando su fe. She is not repelled by his response. Eso no la aleja a ella. That doesn't stop her from still staying there and still asking him for help. Eso no la impide a ella de seguir pidiéndole ayuda a él. She engages in this conversation with him. Ella se envuelve en esta conversación con él. What may seem like a sterile word that's coming out, Lo que puede parecer una palabra estéril que está llegando a ella. she is taking it and she is engaging it, Ella la está abrazando and she looks at it from a grace point of view. y ella la está mirando de un punto de la gracia. She is a woman of faith. Ella es una mujer de fe. She is a woman of faith like iron. Su fe es como de hierro. She recognizes that God is in her world, Ella reconoce que Dios está en su mundo and she is opening herself up to him. y ella se está viendo a él. She is taking advantage Ella está tomando ventaja of the opportunity that she has at this moment, de la oportunidad que ella tiene en este momento. and she humbles herself before Y him. ella se humilla delante de él. Perhaps she is not worthy of such a thing, A lo mejor ella sí es indigna de esto, but she is asking for God to have mercy pero ella le está pidiendo a Dios Jesús que tenga misericordia and to heal her daughter. y para sanar a su hija. What is faith? ¿Qué es la fe? In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos, chapter 11, capítulo 11, faith is described as la fe es describida como the confidence la confianza in what we hope for en lo que nosotros esperamos and assurance y aseguranza about what we do not see. acerca de lo que no vemos. Time and time again, Tiempo tras tiempo, we are faced with difficult circumstances estamos enfrentados por circunstancias bien difíciles that lead us to desperation. que nos llevan a la desesperación. How can we be considered women of great faith ¿Cómo podemos ser considerados mujeres de gran fe if we settle for defeat? cuando nos conformamos con derrota? Or we settle for only what our eyes can see? Estamos conformados con solamente lo que nuestros ojos pueden ver. All we can see is what is happening right before our eyes. Lo único que podemos ver es lo que está sucediendo delante de nuestros ojos. Maybe we lost our home. A lo mejor perdimos nuestro hogar. Perhaps we lost our car, A lo mejor perdimos nuestro carro our jobs. o nuestro trabajo. Maybe we were diagnosed with some kind of illness. A lo mejor fuimos diagnosticados con algún tipo de enfermedad. Maybe we're going through financial difficulties. A lo mejor estamos pasando circunstancias económicas. Maybe we're having issues within our marriage. A lo mejor estamos teniendo dificultades dentro de nuestro matrimonio. Perhaps our child is in need of help, A lo mejor nuestro hijo o hija necesita ayuda. or we're still suffering through a global pandemic. O a lo mejor estamos sufriendo en una pandemia global. Real faith La verdadera fe is more than just believing in God alone. es más de solamente creer en Dios. It includes and requires an action Requiere una acción by serving God, de servir a Dios, obeying His commandments, obedeciendo sus mandamientos and living a faith lifestyle. y viviendo una fe, un estilo de fe. Faith is trust.
assurance and confidence in God. aseguranza en Dios. Faith is an action that demonstrates La fe es la acción que demuestra and speaks to God's existence. y habla de la existencia de Dios. Today, I ask you, Hoy yo te pregunto, do we have the faith that won't quit? ¿tenemos la fe que no se rinde Or do we have the faith that gives up o tenemos la fe que se rinde when we don't see a quick response? cuando no vemos una respuesta inmediata? What will you believe God for today? ¿A qué tú le vas a creer a Dios hoy? God bless you. Que te bendiga.